So if we find a case like case of acute delirium, so we should go for a detailed investigation. So routine blood test is mandatory, like complete hemogram, liver function test, urea, creatinine, sugar, thyroid, CRP and ESR for chronic inflammation or infection. Okay. Electrolytes like sodium, potassium, chloride, bicarbonate, screening for HIV, VDRL, ঠিক আছে, ভিটামিন B12, ফোলেট অ্যাসেসমেন্ট, এগুলো হয় জানো তো, শুনেছো তো? এই সব টেস্টগুলো হয়, কিন্তু আবার কাউকে লিখে দিও না ভিটামিন A অ্যাসেসমেন্ট, সেটা কিন্তু হয় না, সবকিছু হয় না জিনিস। সো কমনলি ভিটামিন B12, ফোলেট করা হয়, যেগুলো খুব কমনলি উই সাজেস্ট। ওকে, ইউরিন ফর কিটোন বডি, ketoacidosis, it can lead to delirium. Okay, urine analysis for drugs, that is 8 drug screen, ঠিক আছে, urine for drug screening. Lastly is the neuroimaging, CT scan, MRI to rule out any tumor or space occupying lesion, and lastly EEG to rule out any underlying seizure disorder, ঠিক আছে. So these are the investigation which we routinely do before evaluating, okay, and to diagnose a case of delirium. So delirium is always pathological. Okay, there is always some underlying illness. Next, how to manage pharmacological and non-pharmacological. Okay, so pharmacological, we use antipsychotics, low dose antipsychotics like haloperidol, olanzapine. Before using olanzapine, you should test for sugar and lipid profile. Okay, it can increase the level, okay, blood sugar level. Risperidone, there is a chance of EPS. Okay, both haloperidol, risperidone has a chance of EPS, and quetiapine is most commonly used. It has short acting, the half life is very short, and it has least EPS. Okay, least EPS. And lastly is the lorazepam. It is a benzodiazepine group. If there is delirium due to alcohol, so we use benzodiazepine. Last bench কি পড়ছো তোমরা এসব? হ্যাঁ, কি পড়ছো? ওই বই খুলে, এই তো কি সামনে কি বই? কৃষ্ণেন্দু। হ্যাঁ, খাতা খুলে কি কি পড়ছো, আমি তো সেটাই বুঝতে। বন্ধ করো, বন্ধ করো। কি মুশকিল, খাতায় কি পড়া হচ্ছে শুনি? অন্য অন্য ক্লাস নাকি? হ্যাঁ, মেডিসিন পড়ছো কি? ইএনটি পড়ছো? তাহলে এই ক্লাসগুলো তাহলে স্টপ করে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, তাহলে পড়ছো কেন? এক সারা 24 আওয়ার্সে তোমার 1 ঘন্টা সকাল 9টা থেকে 10টায় এখনই পড়তে হবে, অন্য সময় পড়া যায় না। কি মুশকিল, এই হ্যাবিটগুলো চেঞ্জ না করলে সিরিয়াসলি এখন কিছু বলছে না, পরে ইউ উইল ফেস নাথিং এলস। আর এখন বলার মতন সেই জায়গা নেই, অল আর অ্যাডাল্টস, ঠিক আছে। So pharmacological, we use antipsychotic or benzodiazepine, and non-pharmacological restrain if needed. Okay, don't keep the patient prolonged restraint. Okay, so we will suggest for restraint if there is harm to self, harm to others. Okay, keep patient bed close to window and keep the room calm, quiet and noise free. Okay, so these are the management. Next, Wernicke-Korsakoff psychosis. So Wernicke encephalopathy, it is a acute phase. Okay, it is commonly seen in case of chronic alcoholism. Okay, due to vitamin B1, I mean thiamine deficiency. So acute phase, there is ataxia, confusion and extraocular ophthalmoplegia. Okay, and if the acute phase is not treated, it can lead to chronic, which is known as Korsakoff psychosis. Okay, so it is characterized by amnesia, confabulation and peripheral neuropathy. So how this happen? It happens due to microhemorrhages within the mammillary body. Okay? It is most commonly seen in case of chronic alcoholism. Other conditions are also seen like
dialysis or patients undergoing bariatric surgery. See, there are hyperintensity areas. It suggests there is damage to mammillary body. So mammillary body te damage দেখা গেছে, ঠিক আছে, in Wernicke-Korsakoff psychosis. So this is the radiology of a patient with Wernicke-Korsakoff psychosis. তো mammillary body এখানে থাকে জানো তো, আর এখানটা কি থাকে, এই যে এখানটা কি থাকে, and what is this, এই এরিয়াটা কি? সিটি স্ক্যান দেখো নি, সিটি এমআরআই এগুলো দেখো নি? আর খাতা পত্র কি হচ্ছে ওখানে, কি হচ্ছে আমি তো বুঝতেই পারছি না, কি লেখা হচ্ছে? সো এই এরিয়াটা ম্যামিলারি বডি, ঠিক আছে, ম্যামিলারি হ্যামারেজেস আছে, হাইপার ইন্টেন্সিটি এরিয়াস, ঠিক আছে, হাইপার ইন্টেন্সিটি আরো দেখাবো আমি তোমাকে রেডিওলজিতে নেক্সট স্লাইডে। সো তোমাকে মনে রাখতে হবে যদি এমসিকিউ আসে, there is mammillary body, so there is damage to mammillary body, ঠিক আছে। নেক্সট, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডিমেনশিয়া। ডিমেনশিয়া কি জিনিস দেখো, হ্যাঁ ভুলে তো যাবে, ভুলে অনেক কারণেই যেতে পারে, ঠিক আছে, ডিপ্রেশন হলেও ভুলে যেতে পারে, এই ওয়ার্নিক-কর্সাকফেও ভুলে যেতে পারে, ডেলিরিয়ামেও ভুলে যেতে পারে, বাট ডিমেনশিয়া ইজ ডিফারেন্ট, ইট ইজ আ প্রোগ্রেসিভ কন্ডিশন, ওকে, ক্যারেক্টারাইজড বাই অ্যামনেশিয়া, চারটে, মানে অ্যামনেশিয়া, aphasia, agnosia and apraxia, and along with there is executive dysfunction, okay। এই এগুলো কি, মানে amnesia কি, aphasia কি, agnosia and apraxia, any idea? ফিজিওলজি কতক্ষণ ধরে অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছে আমি সেটাই বুঝতে পারছি, কি ব্যাপার এতক্ষণ ধরে কি অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ? অ্যাপ্রাক্সিয়া কি বলো, লাস্ট বেঞ্চ শুনি একটু, এত পড়াশোনা করে ফেলেছো, বলো বলো অ্যাপ্রাক্সিয়া কি জানো? ধরবে তো, এরপরেই ধরবে, মেডিসিন শুরু হবে আর ধরবে, এগুলো তো হায়ার মেন্টাল ফাংশন এক্সামিনেশন তো, তাই না? তুমি যখন একটা হিস্ট্রি নেবে মেডিসিনে, তো হায়ার মেন্টাল ফাংশন একটা থাকে না মেডিসিনে, সিমিলার কি কি বসো বসো, ঠিক আছে, অ্যামনেশিয়া, অ্যাফাসিয়া, অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া, এগুলো আমি বলছি কি কি হয়। ইট ইজ আ প্রোগ্রেসিভ নিউরোডিজেনারেটিভ কন্ডিশন which can be reversible in certain situations and it affects mostly elderly person, ঠিক আছে। then etiology, কি কি কারণে ডিমেনশিয়া হতে পারে? নাম্বার 1, it is neurodegenerative condition and it is usually irreversible, ঠিক আছে, দুভাবে করা যায়, একটা রিভার্সিবল ডিমেনশিয়া এন্ড ইরিভার্সিবল ডিমেনশিয়া, ঠিক আছে, একটা মানে গ্রস ক্লাসিফিকেশন, আর ইটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ইজ দিস, ওকে। সো নাম্বার 1 is Alzheimer's, you have heard খুব commonly Alzheimer's dementia. Next, vascular dementia. Means and error are the criteria to diagnose vascular dementia, ঠিক আছে, এটা you have to know, MCQ আসে, ঠিক আছে। Frontotemporal dementia, Lewy body and dementia due to Parkinson's disease, so these are irreversible, okay, irreversible dementia. যদি জিজ্ঞাসা করে what are the different types of dementia, main categories of dementia, তো আর কিছু বলতে না পারো এই কয়েকটা নাম তোমাকে বলতেই হবে। Commonly Alzheimer's followed by vascular, then frontotemporal, Lewy body, Parkinson's, okay, it's very important. Next, vitamin B12 folate deficiency te hote pare, certain infection like HIV, neurosyphilis, prion disease, Creutzfeldt-Jacobs, have you heard Creutzfeldt-Jacobs? Creutzfeldt-Jacobs শুনেছো? কি অবস্থা, এই তো তোমাদের স্টুডেন্ট কি করছে সব, হ্যাঁ আজকে ক্লিনিক্সে ঢুকতে দেবো না কাউকে, সব বাড়ি চলে গেছে নাকি? বাড়ি চলে গেছে? তা আগেও তো একটা ক্লাস আছে, এটা কি ধরনের কথা, একটা ক্লাস আসে। So hypothyroidism, traumatic brain injury
which is known as dementia pugilistica or punch drunk syndrome. ঠিক আছে? Space occupying lesion. In depression, it is known as pseudo dementia and normal pressure hydrocephalus, which is characterized by ataxia, dementia, and urinary incontinence. ঠিক আছে? So these are the etiological classification. কি কি কারণে হয় জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে কি কি কারণে হয় and what are the main types. ঠিক আছে? And dementia 4 A's মনে রাখতে হবে. ঠিক আছে? Next, frequency commonly হচ্ছে Alzheimer's followed by vascular, then Lewy body, lastly is the frontotemporal. Okay, so this is the frequency. Most commonly Alzheimer, but in certain books it says vascular. In India, this vascular dementia is common, and overweight Alzheimer's dementia is common. Okay, so there is controversy. Next, what is the difference between delirium dementia? খুব কমন কোয়েশ্চেন. ঠিক আছে? অনসেট delirium sudden onset হঠাৎ করে হয়েছে, and dementia it is a slow onset. Okay, duration is usually hours to days, and dementia it can take months to years, usually years. বহু বছর ধরে একটা স্লো মেমোরি ডিক্লাইন কমপ্লেন করবে পেশেন্ট. Course is usually fluctuating, and here dementia it's progressive. Okay, fluctuating মানে মাঝে মাঝে পেশেন্ট একদম ভালো হয়ে যাবে, আবার মাঝে মাঝে ডিটোরিয়েট করবে. সো দিস ইজ ফ্লাকচুয়েটিং. আর এখানে একটা প্রোগ্রেস করবে, দিনকে দিন আরো মেমোরি লস হতে থাকবে. ওকে, অ্যাটেনশন ইম্পেয়ার্ড, মেমোরি রিসেন্ট অ্যান্ড ইমিডিয়েট ইম্পেয়ার্ড, স্পিচ ইজ ইরেলিভেন্ট, ইনকোহেরেন্ট. হিয়ার দেয়ার ইজ নো লস অফ attention can be lost. Okay, attention is present, and memory is remote memory is lost. Okay, and there is word finding difficulty. Sleep wake cycle is usually disturbed, and in dementia is usually preserved. Psychomotor activity often increased, and here decreased. Reversibility usually reversible. Delirium is often reversible. Okay, if you treat the cause it is reversible. If you cannot find the cause it will progress. Okay, and dementia is usually progressive. বোঝা গেল delirium dementia কি? the first দুটো কেসে বোঝা গেল কি কি ছিল একদম ফার্স্ট কেস এন্ড সেকেন্ড কেস. নেক্সট, Alzheimer's dementia. What is Alzheimer's dementia? Okay, most common there is deposition of beta amyloid and tau protein. ঠিক আছে? neurofibrillary tangles what you call. Beta amyloid are extracellular, neurofibrillary tangles are intracellular and caused due to hyperphosphorylated tau protein. পড়েছো তো এগুলো সব প্যাথোলজিতে, সেগুলো আমি বলছি. So beta amyloid it is a 44 amino acid polypeptide. So how it is formed? When amyloid precursor protein, when acted upon by beta secretase, beta and gamma, okay, it gives rise to beta amyloid, which is neurotoxic, which accumulates and deposits. Okay, so amyloid precursor protein, usually beta secretase activity is increased in persons with Alzheimer's. Okay, and the neurotransmitter mostly found deficient is acetylcholine. ঠিক আছে? বোঝা গেল? So it is a tauopathy, beta amyloid and tau protein deposits. Okay, see কি হয়? amyloid plaques and neurofibrillary tangles it cause neuroinflammation. ঠিক আছে? chronic deposition leads to chronic inflammation and leads to neuronal death. বোঝা গেল? যদি হয় there is cholinergic insufficiency, mitochondrial dysfunction and autophagy dysfunction. ঠিক আছে? So there is chronic inflammation. তোমরা বলতে পারবে কি কি বোঝা গেল প্যাথোলজি, প্যাথোফিজিওলজি অফ অ্যালজাইমার্স কিভাবে হয়? কি বিটা অ্যামাইলয়েড ব্রেনে ডিপোজিট হচ্ছে, then it precipitates chronic inflammation, cytokine release হচ্ছে, then chronic inflammation হলে neuronal death
তারপরে কি হচ্ছে দেন অ্যাট্রফি। See, amyloid precursor pathway. So alpha secretase is usually non-pathogenic. When APP is acted upon by beta gamma, it produces amyloid beta, okay, which is neurotoxic. It oligomerizes, and it accumulates and deposits, and it produces inflammation. Okay, so this is how the Alzheimer's is caused. Main neuropathology. See, this is healthy brain, Alzheimer's brain. Atrophy হয়ে গেছে কিরম দেখো। It is a autopsy finding, ঠিক আছে? Autopsy finding of a healthy brain and severe Alzheimer's type. There is atrophy and dilatation of ventricles, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে histology, এখানে হচ্ছে দেখো intracellular neurofibrillary tangles পাওয়া যায় আর extracellular amyloid plaques. And normally, usually they are not present. এগুলো হচ্ছে common findings Alzheimer's type. আচ্ছা, clinical feature amnesia. Amnesia, there is loss of memory. Amnesia means loss of memory. প্রথমে immediate, প্রথমে recent হবে, then immediate, then remote. ঠিক আছে, it will progress. Recent, immediate, remote. Agnosia, cannot identify objects. Okay, the patient not able to identify objects, not able to identify a pain, not able to identify something that is familiar. Okay, agnosia or faces. Apraxia, it is learned motor task, মানে not able to perform learned motor task, that is buttoning, জামা কাপড় পরা, কোম্বিং অফ হেয়ার, এগুলো করতে পারবে না। লাইটনিং ম্যাচস্টিক, ঠিক আছে, এগুলো পারবে না। অ্যাফাসিয়া, দেয়ার ইজ স্পিচ ডিফিকাল্টি উইথ স্পিচ অ্যান্ড ওয়ার্ড ফাইন্ডিং। ওকে, তো বোঝা গেল তিনটে কি, অ্যামনেসিয়া, অ্যাগনোসিয়া, অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাফাসিয়া। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্পিচ, এটা হচ্ছে মোটর অ্যাক্টিভিটি, আইডেন্টিফিকেশন প্রবলেম, আর এটা হচ্ছে মেমোরি ইম্পেয়ারমেন্ট। ঠিক আছে, executive dysfunction like planning, organization, sequencing. There is difficulty in planning, organization, sequencing of objects. Word finding difficulty, sundowning phenomena or catastrophic reaction. এগুলো শুনেছো? Catastrophic reaction is patient becomes very agitated, violent, especially during evening time or night time due to sensory impairment. ঠিক আছে, agitated হয়ে যায়। ডিমেনশিয়া পেশেন্টে এগুলো খুব কমনলি ফাইন্ডিং। Then there is disturbed sleep-wake cycle, confabulation, that is filling memory gaps with imaginative ideas. Focal neurological signs and symptoms are seen in vascular dementia. MMAC, আচ্ছা MMAC যেটা, এটা শুনেছো তোমরা, মিনি মেন্টাল স্ট্যাটাস এক্সামিনেশন, ইউজুয়ালি দেখা গেছে less than 24. If score is less than 24, normal score কত থাকে, total score কত থাকে, MMSE score কত থাকে জানো না? আচ্ছা, এটিওপ্যাথোজেনেসিস নাম্বার 1 আগে ডিসকাস করেছি, অ্যামাইলয়েড কাসকেড হাইপোথিসিস। নিউরোকেমিস্ট্রি, there is decreased acetylcholine. Genetic, there is genetic preponderance of Alzheimer. সবার তো আর অ্যালজাইমার হচ্ছে না, there is obviously a genetic. কি কি দেখা গেছে? Some genes, there are mutation of certain genes are observed. Number 1 is presenilin 1 located on chromosome 14, presenilin 2 chromosome 1, and APP, which is the main amyloid precursor protein located on chromosome 21, and APOE4 gene. So these are the main 4 genes. There are other gene, 100 type of genes, but these are the main 4 genes associated with developing Alzheimer's. Okay, and the patients with Down syndrome is highly associated with Alzheimer's dementia. কেন হয় বলতে পারবে? ট্রাইজোমি 21 আর এটা কি আছে, ক্রোমোজোম 21, তাহলে দুটো একই ক্রোমোজোমে হচ্ছে না জিনিসটা। So there is often mutation in APP gene. ঠিক আছে, so they are high, often they have high risk
of developing Alzheimer's type dementia. And other risk factors like head injury, hypertension, insulin resistance, and depression. Okay, this can lead to development of dementia. দেখো কি কি আর্লি ফিচার্স কি কি থাকে, কনফিউশন উইথ টাইম অ্যান্ড লোকেশন, কোথায় আছি, কটা বাজে, কি মাস, কি বার, কিছুই বলতে পারবে না। ওকে, ডিফিকাল্টি কমপ্লিটিং familiar task, misplacing items, memory loss, difficulty solving problems, withdrawal from social activity, poor judgment, unfounded emotion, মানে emotional inappropriateness, difficulty with words and trouble with images and space. ঠিক আছে, তো এইগুলো কমনলি পাওয়া যায় বিফোর অনসেট অফ ডিমেনশিয়া। ঠিক আছে, আর্লি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। বলে এটা কি? অ্যাপ্রাক্সিয়া। কিভাবে আশ্রাতে হয়, পেশেন্ট পারবে না এটা করতে। ঠিক আছে, সো দেখো ডিমেনশিয়া পেশেন্টে কিভাবে কোমটাকে ধরেছে, দিস ইজ অ্যাপ্রাক্সিয়া। বোঝা গেল? আচ্ছা, অ্যাগনোসিয়ায় খুব কমনলি দেখা যায় প্রোসোপ্যাগনোসিয়া, দ্যাট ইজ ইম্পেয়ারমেন্ট ইন রেকগনাইজিং ফ্যামিলিয়ার ফেসেস, মানে ছেলেকে চিনতে পারবে না, বৌমাকে চিনতে পারবে না, নিজের ওয়াইফকে চিনতে পারবে না। ঠিক আছে, ফ্যামিলিয়ার ফেসগুলোকে আস্তে আস্তে ভুলে যাবে যে এরা কারা। ঠিক আছে, prosopagnosia. There are others also, but this is most commonly seen in Alzheimer's dementia. Okay, this is MoCA, Montreal Cognitive Assessment Scale, and MMSE. So these are not, but we often use for screening. Okay, there are 30, total is 30. If it is less than 24, then obviously we should go for detailed investigation like neuroimaging. Okay, and this is the later version, newer version, Montreal Cognitive Assessment Score. It is not used nowadays, but it is commonly used. Okay, MoCA, Montreal Cognitive Assessment Scale. There are other scale also, but these two are most commonly used. See, impaired clock face drawing. দেখো কি হয়ে গেছে, সিভিয়ার ইম্পেয়ারমেন্টে ক্লকটাকে কি এঁকেছে। দিস ইজ নর্মাল, মাইল্ড, আর এটা হচ্ছে সিভিয়ার, ভেরি সিভিয়ার। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ আস্ক আ পেশেন্ট টু ড্র আ ক্লক অ্যান্ড মেনশন দ্য টাইম, লাইক to show clock showing 10:10 or 10:05 p.m. like that, the patient won't be able to do it properly. ঠিক আছে, there is impaired clock face drawing. তোমরা যদি করে দেখো ওপিডিতে, নিউরোলজি ওপিডিতে ডিমেনশিয়া কেস থাকে, দেন ক্লক ফেস অবভিয়াসলি করবে, যে একটা পেশেন্টকে বলবে একটা ঘড়ি আঁকুন, এতে 10টা 10 বাজে কি 10টা 5 বাজে, তো ব্যাস এটুকু ইনফরমেশন দিয়ে পেশেন্টকে দিয়ে দেবে, খাতা দিয়ে দেবে, পেন দিয়ে দেবে, অ্যান্ড লেটস সি। ঠিক আছে, সো এখানে দেখবে ইম্পেয়ারমেন্ট হচ্ছে না হচ্ছে না। নেক্সট, ইনভেস্টিগেশন। ঠিক আছে, ডিমেনশিয়া তো একটা হলো ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস হলো, আর একটা হলো প্যাথোলজিক্যাল, মানে হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস। এবার ইনভেস্টিগেশন কি করব? রুটিন হিমোগ্রাম, সেম, LFT, urea creatinine, sugar, thyroid to rule out hypothyroidism, vitamin B12, folate, electrolytes, viral serology, HIV 1, 2, VDRL or RPR. VDRL RPR কিসে করা হয় বলো তো? কিসে করা হয়? এই syphilis, yes. VDRL and RPR দুটো ডিফারেন্স কিছু জানো কোনটা? র্যাপিড প্লাজমা রিয়েজিং টেস্ট, তাই তো? তো কোনটা করা হয় খুব কমনলি? VDRL, RPR। আচ্ছা, CSF, এটা খুব রেয়ারলি উই পারফর্ম CSF examination for 14-33 protein, which is often elevated in Creutzfeldt-Jacobs. Lumbar puncture, CSF পাবো কোথা থেকে নালে লাম্বার পাংচার না করলে? ওকে, আচ্ছা, লাম্বার পাংচার অফেন ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড থেরাপিউটিক ইন NPH। আমি আগে পয়েন্টসে বলেছিলাম নর্মাল প্রেশার হাইড্রোকেফালাই। ঠিক আছে, সো যদি লাম্বার পাংচার করে দেখি পেশেন্ট ইমপ্রুভ করছে, গেট ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, ওকে, অ্যান্ড দ্য প্রেশার ইজ রেজড, সো
the patient is having NPH, normal pressure hydrocephaly. Okay, there is relief of CSF pressure inside the brain. ঠিক আছে, তাই জন্য there is improvement দেখা যাবে. Neuroimaging like CT, MRI, and lastly routine urine for routine examination and culture sensitivity. So these are common investigation we perform. Okay. Next, management. Dementia is usually irreversible and progressive. Management is very difficult, but we can prevent the progression. ঠিক আছে, যাতে further disease-টা আরো progress না করে. Certain drugs like acetylcholinesterase inhibitor, donepezil, শুনেছো তো donepezil, NMD antagonist, memantine, second generation antipsychotics like quetiapine, risperidone to manage agitation or sleep disturbance. Okay, melatonin is good option for sleep disturbance. Benzodiazepine is usually avoided to prevent tolerance and dependence, and benzodiazepine also leads to cognitive impairment. ঠিক আছে, পেশেন্টের ভুলে যাচ্ছে, তারপর বেঞ্জোডাইজেপিন দিলে আরো ভুলে যাবে. ঠিক আছে, we usually don't prescribe if needed. And SSRI if there is comorbid depression. Okay, and non-pharmacological we have to psychoeducate. Psychoeducation is must. মানে ডিজিজটা কি হচ্ছে, we have to educate this to the patient party, মানে patient caregiver. Use of ID card, make list of activities to be done, supervision to prevent fall. ঠিক আছে, পেশেন্ট ধরো বাড়িতে কেউ নেই, একা বেরিয়ে গেল, তো if there is card, okay, I card, তাহলে যদি হারিয়েও যায় he can be brought to home. Okay, and psychoeducation is must, very important. So these are pharmacological management and non-pharmacological management. Dementia কি হয়েছে বলো তো, এটা কি? দেখো, there is dilatation of ventricles, massively dilated, তাই তো, and atrophy, there is diffuse cerebral atrophy. বুঝে গেছে? Sulci gyri, widening of sulci gyri. ঠিক আছে, so this is the radiology of dementia. আরেকটা জিনিস যেটা তোমরা বলতে পারলে না, দেখো এই এরিয়াটা, this is hippocampus. Okay, so in dementia there is hippocampal atrophy. বুঝে গেছে, hippocampal atrophy খুব কমনলি পাবে. hippocampus is associated with memory, তাই তো, ইমোশন, মেমোরি, লিম্বিক সিস্টেম, এগুলো পড়েছো তো. so there is hippocampal atrophy, MRI, not CT. CT তে আমরা কিছু পাবো না, we have to do MRI. Okay, so there is hippocampal atrophy. আচ্ছা, দুটো ডিফারেন্সটা কি দেখো, this is Alzheimer's type, dilated ventricles and cortical atrophy. আর এখানে কি আছে, ischemic CVA, ischemia, periventricular ischemic changes, whitish area যেগুলো ischemic changes, these are. So if these are present in, we suggest the patient is having vascular dementia, and vascular dementia there is step ladder pattern. Okay, it follows a step ladder pattern. See, vascular dementia ischemic changes are noted. These are MRI finding. You won't be able to appreciate in CT. We have to do MRI, magnetic resonance. Okay, so these are ischemic changes, periventricular ischemic changes. Frontotemporal, important জিনিসে আসছি. So there is loss of neurons of frontal and temporal region. দেখো frontal area কত ছোট হয়ে গেছে, atrophy হয়ে গেছে. So frontal regions and temporal area. Okay, see, temporal area, frontal and temporal. This is FTD, frontotemporal dementia. FTD টা কি হয় আমি ধুচ্ছি. It is also known as Pick's disease. It is usually of 3 types: frontal, variant, semantic, and progressive non-fluent aphasia. So frontal variant, there is disinhibition and personality change. ঠিক আছে, only this type of dementia where you will get personality change before memory loss. ঠিক আছে, memory loss পরে হবে, but there is personality change হয়ে যাবে. ঠিক আছে, disinhibition মানে অজানা অচেনা লোকের সাথে কথা বলবে,
cracking jokes in public, odd behavior, okay, জামা কাপড় খুলে ফেলবে in public, okay. So these are disinhibitory behavior, disinhibition. Semantic dementia, semantic memory is lost, and progressive non-fluent aphasia, there is speech, difficulty with speech, okay. They are result of damage to neuron in frontal and temporal lobes of brain. Many possible symptoms can result, including unusual behavior, emotional problems, trouble communicating, difficulty with work, or difficulty with walking, okay. So there is frontal and temporal region, there is damage to neurons, okay. Three types, এটা মনে রাখতে হবে, three types: frontal, semantic, progressive non-fluent aphasia. আর ফ্রন্টালে যেহেতু ফ্রন্টাল লোব ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পার্সোনালিটি, ওকে, ইনহিবিশন অ্যান্ড পার্সোনালিটি, যদি ওখানে নিউরন ড্যামেজ হয়, অ্যাট্রফি হয়, দ্য পেশেন্ট ডেফিনেটলি উইল ডেভেলপ ডিসইনহিবিটরি অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। লিভি বডি characterized by fluctuating level of consciousness, recurrent visual hallucination, spontaneous symptoms of Parkinsonism not responding to conventional therapy. Other features like syncope, history of syncope মানে কি, মেডিসিন করছো বলো, syncope মানে কি, syncopal attack, usually a progressive illness, বলো, সব হাই তুলছে লাস্ট বেঞ্চে, সৌরদীপ্ত, হাই উঠছে, শানু ওদের আলাদা বসা না, ওই বেঞ্চ ফাঁকা আছে, পুরো ফাঁকা আছে, দুজনে একসাথে বসে হবে না, সরি। তুই ওখানে বস। সি লিউই বডি, দেখো, অনলি ডিমেনশিয়া উইথ রেকারেন্ট ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন, ঠিক আছে, ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন অন্যগুলোতে হয় না কিন্তু। আর পার্সোনালিটি চেঞ্জ ইন ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া, বুঝে গেল? সব ডিমেনশিয়ার কিন্তু এক একটা ক্যারেক্টার আছে, সবই একসাথে নয় কিন্তু, দে হ্যাভ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এগুলো আরো ডিটেলস তোমরা ক্লিনিক্স করতে করতে বুঝবে, আদারওয়াইজ বুঝতে পারবে না ব্যাপারটা। সি লিউই বডি ডিপোজিশন, আলফা সিনিউক্লিন প্রোটিন, okay, so Lewy body, there is Lewy body deposition. Next, it's very important, Creutzfeldt-Jacobs, শোনোনি কত রকমের হয় বলো, প্রায়ন ডিজিজ কত রকমের হয়, কি একটা অ্যানিমেল একটা হিউম্যান, তা হিউম্যান কি কি, অ্যানিমেল কি কি, শোনো। দেখো, প্রায়নে কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ স্পঞ্জিফর্ম ডিজেনারেশন অফ ব্রেন, brain becomes like sponge, liquefaction, মানে spongiform হয়ে যায়, vacuolation হয়ে যায়, and it is due to misfolding of protein, prion protein, okay, misfolded prion protein. Normal prion is PRPC, and PRSC is the mutated, so there is more beta sheet, ঠিক আছে, alpha beta থাকে তো, alpha beta primary secondary tertiary quaternary structure protein, so there is more beta sheet and there is misfolding, so which leads to prion, there is spongiform encephalopathy. CSF, there is raised 1433 protein, typically we find triphasic discharges in EEG, and on radiology we find pulvinar sign, okay, pulvinar sign and cortical ribbonning, বোঝা গেল এগুলো কি কি হয় না হয়। সি প্রায়ন ডিজিজ কত রকমের হয়, হিউম্যান প্রায়ন মোস্ট কমনলি Creutzfeldt-Jacobs, এর 4 টাইপস, স্পোরাডিক, ভেরিয়েন্ট ইজ অ্যাকোয়ার্ড, স্পোরাডিক ইজ জেনেটিক। আয়াট্রোজেনিক মানে ইট ইজ ইনডিউসড, মোস্ট কমনলি কর্নিয়াল সার্জারিতে দেখা গেছে। আয়াট্রোজেনিক মানে ফিজিশিয়ান ইনডিউস যেটাকে বলে সেটাকে আয়াট্রোজেনিক, অর ফ্যামিলিয়াল অর জেনেটিক, ঠিক আছে। Next is familial fetal insomnia, GSS, Kuru, and animal prion like scrappy, transmissible mink encephalopathy, mad cow disease, bovine spongiform encephalopathy, and chronic wasting disease. এগুলো সব মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছো তো বলছো না,
তো we will deal with human, not with animal, ঠিক আছে? তো হিউম্যানটা আমাদের ভালো করে জানতে হবে। See, diagnostic criteria, কি clinical feature? Number 1, progressive dementia, usually rapidly progressive, ঠিক আছে? Within 2 years, patient usually succumb to death, মরে যায় patient, ঠিক আছে? So there is rapidly progressive dementia. There is myoclonus, visual or cerebellar disturbances, pyramidal or extrapyramidal features, and akinetic mutism. Okay, any two. And lastly, criteria 3, typical EEG finding, any one, and positive CSF for 1433 protein. বোঝা গেল? Any two of criteria 2 and any one of criteria 1. Criteria 3 and criteria 1 is present. ঠিক আছে? So these are diagnostic criteria. The variant and sporadic key difference. Variant মনে রাখবে psychiatric symptoms are common, okay, and sporadic dementia, and age of onset is late and it's early, okay. Pulvinar sign, it is often present in 75% cases, not reported, okay. And EEG character, periodic spikes on EEG, often absent and often present, ঠিক আছে? সবকটা না হলে these are important points, বুঝে গেল? পালভিনার সাইন্স কিসে পাওয়া যায়, ইজি ফাইন্ডিং কিসে পাওয়া যায়, আর সাইকিয়াট্রিক সিমটম নিয়ে কোন কেসগুলো আগে আসে, ঠিক আছে? ইন ভেরিয়েন্ট, ওকে, ভেরিয়েন্টে সাইকিয়াট্রিক কমপ্লেন্টস লাইক ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন, ওকে, সাসপিশাসনেস, ইররিলেভেন্ট টক, পার্সোনালিটি চেঞ্জ, এগুলো নিয়ে আসে, ঠিক আছে? বলো কি এটা? রেডিওলজি চলছে তো, সৌভিক গল্প করে করে আমি, এই এটা কি কি এটা, এগুলো কি সব, এগুলো কি কি হালকা টেল মি দ্য ফাইন্ডিং। এই মাইক দাও তো ওকে, এই ওকে মাইক দাও, আমি জানি না, তুমি বলো। এই ওকে মাইক দাও, মাইক দাও একটু, ইউ এক্সপ্লেন। আমি নেমে যাচ্ছি, ইউ এক্সপ্লেন কি আছে এগুলো। আমি এই জন্য লেভেলিং করিনি এই লেফট হ্যান্ড সাইড এটা কি কি এগুলো সব কি? সালসাই যারে না, ওদের মাইক দাও, আমি বলছি তো মাইক দাও। বর্ণক আবার ইয়ে করছে, বর্ণককেই দিতে হবে তাহলে মায়ের না। বল এতক্ষণ কি বললাম সেটা তো দাও 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 শানু, টাইম ইজ গোয়িং ফাস্ট, তারপর আরো অনেক বাকি আছে, 10টাতেই ছাড়বো। ওহ শানু মাইক দিতে না, আমি দাঁড়া। ট্রাইফেজিক কমপ্লেক্সেস দেখো, পিরিয়ডিক ট্রাইফেজিক কমপ্লেক্স ইন সিজেস, ক্রুচফেল জেকবস, ঠিক আছে? ট্রাইফেজ, 3টে ফেজ আছে, এগুলো পাবে ইজি যখন করবে তখন পাবে। কি দিয়েছো বলো, দে বল। ক্রুচফেল জেকবসে কি কি প্যাথোলজিক্যালি কি কি পাবো? ক্রুচফেল জেকবস প্রায়ন না, তোকেই দেবো, আমি সবাইকেই ধরবো, তোকে জিজ্ঞেস বল। দা মাইকটা তো ধর, কি মুশকিল, বল এটা কি আছে বল। ইয়েস টেল মি সৌভিক, টেল মি কি এগুলো? কি কর্টিক্যাল রিবনের মতন হয়ে আছে তো, কর্টিক্যাল রিবন শেপড হয়ে আছে, হাইপার ইন্টেন্সিটি এরিয়াস দেখো, ঠিক আছে? হাইপার ইন্টেন্সিটি এরিয়াস। আর এখানে কি পালভিনার সাইন, মানে ডাবল হকিস্টিক সাইন, এগুলো সব এমসিকিউ, কিন্তু আমি এমনি এমনি বলছি না। ডাবল হকিস্টিক সাইন, ঠিক আছে? এইখানে হকিস্টিক মতন লাগছে না জিনিসটা, হকিস্টিক ছবি এখানে নিচে না, হকিস্টিক পালভিনার সাইন বলতে হবে, ঠিক আছে? কি পালভিনার নাম জানলে হবে না, তোমাকে বলতে হবে। আর দিস আর কর্টিক্যাল রিবনিং, এগুলো মোস্ট কমনলি ফাইন্ড, মানে
প্যাথোগনমিক অফ সিজেএস প্রায়ন ডিজিজ, ঠিক আছে। and EEG তা একটা পেশেন্ট এলো with myoclonus personality change, suspiciousness and forgetfulness, তা তোমাকে, and the patient is very young, 28 years, and the disease is progressive very rapidly, ঠিক আছে। তো তখন তোমাকে কি সাসপেক্ট করতে হবে, and what you will do, I mean what are the investigation we should do, বলে দিলাম তো কি কি ইনভেস্টিগেশন করব, কি কি ফিচার্স দেখব, কি কি করব। মায়োক্লোনাসটা কি, হোয়াট ইজ মায়োক্লোনাস? দেখো, অলওয়েজ ইট ইজ প্যাথোলজিক্যাল, মানে অর্গানিক মেন্টাল যা টপিক বলছি ইট ইজ প্যাথোলজিক্যাল, ঠিক আছে, কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম সাইকিয়াট্রি। মানে এটা অনেকটা নিউরোলজি ইনক্লুডেড, ঠিক আছে। যখনই অর্গানিক কেসেস চলে আসে দেয়ার ইজ ডেফিনিটিভ ব্রেন প্যাথোলজি, আন্ডারলাইং ব্রেন প্যাথোলজি আছে বলেই ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে সিমটমস গুলো, ওকে। সাম মে বি পার্সোনালিটি চেঞ্জ, সাম সাইকিয়াট্রিক কমপ্লিকেশন, ঠিক আছে, সবই এলো, ডিলিউশন হ্যালুসিনেশন এলো, তুমি অ্যান্টিসাইকোটিক দিলে, 2 বছর পর পেশেন্ট মরে গেল, কজ কি কেউ জানতে পারলো না, ঠিক আছে। সো ইউ শুড অলওয়েজ রুল আউট দিস আন্ডারলাইং প্যাথোলজি, ঠিক আছে। তোমাকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে যে এরকম একটা পেশেন্ট আসছে, তার নিউরোলজিক্যাল সিমটমস দেখা যাচ্ছে, মায়োক্লোনাস, সিজার্স, গেট প্রবলেম, ওকে, কোরিয়া, অ্যাটাক্সিয়া। কোরিয়া কি, হোয়াট ইজ কোরিয়া? কোরিফর্ম মুভমেন্ট কিরম হয়, জার্কি নাকি? জার্কি। অ্যাথেটোসিস, কোরিও অ্যাথেটয়েড মুভমেন্ট কি? সিডেনহ্যামস কোরিয়া পড়েছো তো? হ্যাঁ, আর কিসে কোরিয়া দেখা যায়? হান্টিংটনস কোরিয়া, সেখানেও কিন্তু এই ম্যানিফেস্ট করে ডিমেনশিয়া, ওকে। হান্টিংটন আমি এখানে ইনক্লুড করিনি, বাট হান্টিংটন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কজেস ডিমেনশিয়া along with psychiatric complication, psychiatric manifestation, okay. কি বলো, এটা কি কোশ্চেন? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ delirium, A B C D, ঠিক বলছো? এই দুটো হবে না, ঠিক আছে। দিস অ্যাংজাইটি হাইপারঅ্যাক্টিভিটি won't, impaired attention may be or may not be, but there is always clouding of consciousness, ঠিক আছে। D, visual hallucinations are commonly seen in A B C D, বলো। Alzheimer's, Lewy body, frontotemporal, temporal, vascular, কিসে পাওয়া যায়? এই বলে দিলাম, ভিজুয়াল, রেকারেন্ট ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন কিসে পাওয়া যায়? with motor symptoms of Parkinsonism. Yes, Lewy body dementia, ঠিক আছে। Criteria for vascular dementia, number A, Nins and Eren, ঠিক আছে, and this one is for other, ঠিক আছে। Nins and Eren টা মনে রাখতে হবে for vascular dementia. See, not a feature of Alzheimer's, Hiranobody, granulovacular degeneration, amyloid angiopathy, senile plaque, cerebellar atrophy, কোনটা not a feature, বলো। not a feature of Alzheimer, এই হিরানোবাডি পাওয়া যায় না, ইওসিনোফিলিক ডিপোজিট পাওয়া যায় না, গ্র্যানুলোভ্যাকুলার ডিজেনারেশন পাওয়া যায় না, সব যায়। দেন সেরিবেলার অ্যাট্রফি হয় না, সেরিবেলার অ্যাট্রফি আনলাইকলি, ঠিক আছে। সবই কি হয়, কর্টিক্যাল, দিস আর কর্টিক্যাল ডিমেনশিয়া, ঠিক আছে। কর্টিক্যাল, সাবকর্টিক্যাল দু রকমের আছে। সো কর্টিক্যাল অ্যাট্রফি, নট সেরিবেলার অ্যাট্রফি, ঠিক আছে। সেরিবেলার অ্যাট্রফি হলে তোমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে, আদার ওই ক্রুজফেল জেকব টেকব সেগুলো ভাবতে হবে। Delirium and schizophrenia differ from each other by, বলো, চেঞ্জ ইন মুড, ক্লাউডিং অফ কনসিয়াসনেস, ট্যানজেনশিয়াল থিঙ্কিং, অল অফ দ্য অ্যাবভ। কেন? কি? হ্যাঁ, ট্যানজেনশিয়াল, ঠিক আছে। Schizophrenia, there is tangential thinking, never reaches the goal. পড়েছো তো ট্যানজেনশিয়াল থট কি, মানে
নেভার রিচ দ্য গোল, মানে যেই আনসারটা করেছি সেই আনসারটায় কখনোই আসবে না পেশেন্ট, ঠিক আছে? ট্যানজেনশিয়াল থিঙ্কিং হবে না ইন ডিলিরিয়াম। ওকে, পার্ট অফ দ্য ব্রেন মোস্ট কমনলি অ্যাফেক্টেড ইন অ্যালজাইমার্স, বলো। লোকাস, ফ্রন্টাল, এন্টোরাইনাল, সেরিবেলাম, বলো। অ্যালজাইমার্স সি, ঠিক আছে, সি, এন্টোরাইনাল, পড়েছো তো অ্যানাটমি। ট্রু রিগার্ডিং এফটিডি, বলো। সিমেন্টিক ডিমেনশিয়া, নন ফ্লুয়েন্ট অ্যাফেসিয়া, অ্যাপাথি, ডিসইনহিবিশন, র্যাপিড অনসেট, স্ট্যাটিক কোর্স। কোনগুলো ট্রু আর কোনটা ফলস, মানে নট ট্রু জিজ্ঞাসা করেছে, নট ট্রু। ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া, ফ্রন্টোটেম্পোরাল কি কি জিনিস বল, কি টাইপস, কত রকম, কত রকম টাইপস? দেখো এই তিনটে এবিসি ইজ ইয়ে ট্রু, ওকে, এবিসি ইজ ট্রু, বাট ডি there is not, it is not a static course, progressive course, ঠিক আছে? the d কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি বলছি, এক্সপ্লেন করছি যে ডিটা নয় কেন, মানে প্রোগ্রেসিভ কোর্স, সো এবিসি ইজ ট্রু, ডি ইজ নট ট্রু, বুঝে গেল? এবিসি রিগার্ডিং এফটিডি ফলস স্টেটমেন্ট ইজ এ বি সি ডি, বলো। এফটিডি শুনিসনি, তাহলে শুনিসনি, একদম শুনিসনি। ফ্রন্টোটেম্পোরাল কিন্তু খুব টিপিক্যালি দেখা যায়, খুব ডিসইনহিবিটরি বিহেভিয়ার, ঠিক আছে? একটা এল্ডারলি পার্সন আসছে, ডিসইনহিবিশন, মানে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার, মেইনলি বাড়ির লোক কমপ্লেন করে, বুঝেছো? যে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার অ্যান্ড ক্র্যাকিং জোকস, হ্যাঁ, মানে বাইরে ইয়ে করছে, খুব গালাগালি দিচ্ছে, এই করছে সেই করছে, যে আগে এরম ছিল না, বাট এখন দেখা যাচ্ছে দেয়ার ইজ লাইক ডিসইনহিবিশন, বুঝেছো? বডি পার্টসে ইয়ে করে দিচ্ছে, ডিসইনহিবিটরি বিহেভিয়ার, ডিসইনহিবিটরি, ঠিক আছে, খুব কমনলি দেখা যায়। আর এফটিডি ফ্রন্টোটেম্পোরালে খুব কমনলি হয়, ওকে। এটা এ হবে, ওকে। মেমোরি ইজ নট অ্যাফেক্টেড আর্লি, পার্সোনালিটি চেঞ্জ আর্লি থাকে, ঠিক আছে, ইনিশিয়ালি পার্সোনালিটি চেঞ্জ, দেন দেয়ার ইজ মেমোরি ইম্পেয়ারমেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এফটিডি কিন্তু অনেক সময় বাইপোলারিটির মতন প্রেজেন্ট করে, সিমস লাইক দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং বাইপোলার ইলনেস, ডিসইনহিবিশন, বুঝেছো? তো দুটো কিন্তু দুরকম, দুটোকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। জাস্ট 1 মিনিট, করে দিন, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, করে দিন, ঠিক আছে। নেক্সট, রিভার্সিবল কজ অফ ডিমেনশিয়া, হাইপোথাইরয়েডিজম, অ্যালজাইমার্স, ভিটামিন বি12, ভিটামিন এ, বলো। আর একটা কোয়েশ্চেন আছে লাস্ট, which of the following drugs acts as NMDA receptor antagonist? কি দেখ, অ্যামান্টিডিন কি করে হবে, সব গুলিয়ে ফেলেছে। মিমান্টিন, অ্যামান্টিডিন ইট ইজ আ কি অ্যান্টি ইনফ্লুয়েঞ্জাল ড্রাগ, হ্যাঁ, বাট পার্কিনসনে দেয়া ইনিশিয়ালি অ্যান্টি ইনফ্লুয়েঞ্জাল হিসেবে বেরিয়েছিল, দেন অফেন ইউজড ইন ইয়ে পার্কিনসন্স, তাই তো? ভুল বললাম? কি তুই না বললি আমাকে, এই যে তুই না বললি হঠাৎ করে, ওই জন্য ইনিশিয়ালি অ্যান্টি ইনফ্লুয়েঞ্জাল হিসেবে বেরিয়েছিল, বাট দেখা গেছে ইট ইজ অ্যান্টি পার্কিনসনিয়ান অ্যাকশন, ঠিক আছে। এবার কোন ক্যাটাগরি অফ ড্রাগ ইউ নো বেটার, অ্যামান্টিডিন, মেমান্টিন ইজ এনএমডিএ অ্যান্টাগনিস্ট, ঠিক আছে, ডোনেপেজিল অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারেজ ইনহিবিটর, সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং, এন্টাকাপন টোলকাপন কি, হ্যাঁ, তাহলে পার্কিনসনে। আর এটা কি হবে, এটা রিভার্সিবল ডিমেনশিয়া কোনটা, আর
আরো আছে ভিটামিন B12, হাইপোথাইরয়েডে A C, ঠিক আছে, দিস আর রিভার্সেবল। ভিটামিন A is not associated with dementia, ঠিক আছে। আর ভিটামিন B12 মেইনলি কি ইম্পর্টেন্ট ফর গ্রোথ অফ নিউরনস, তাই না, ভিটামিন B12 ফোলেট, তাই না, এটা যদি ডেফিসিয়েন্ট থাকে তো ডিজেনারেশন হবে না। অ্যালজাইমার ইজ ইরিভার্সিবল, বুঝে গেল? That day I told about the indication, the procedure. So Janis, we have write down over the board for the procedure. So एक बार बोलो just. Layers of the neck from superficial to deep skin. While doing tracheostomy, okay. Tracheostomy will be neck, then the superficial fascia, Skin. superficial fascia, then platysma muscle, then stap muscles, stap muscles, then pretracheal space. What are the stap muscles? Sternum. শুনতে পেলাম না, এই চুপ না, বলতে দে ওকে। আর ঠিক আছে, Then pretracheal space, then trachea. After trachea, there will be this not critical space, critical fascia pretracheal fascia. The space is আছে, বাট আমি লেয়ার্স বলছি। pretracheal fascia, trachea. Then lumen. Then ওকে, ওটা পরে না, মানে only tracheostomy. So today I will tell about the tracheostomy tube. Okay, so this is the tracheostomy tube. The size is written over there. This is 7 millimeter. Okay, so exam first জিজ্ঞেস করবে what is that tube. You have to utter this is a tracheostomy PVC tube or Portex tube. Okay, which is 7 millimeter in size. 7 millimeter is the internal diameter, not the external. Internal means the inner diameter. Okay, then what are the parts? First হচ্ছে this is called obturator or stylet. This part, this is the tube, the outer tube. This part is called neck. This thing, এটা হচ্ছে stylet বা obturator. Okay, এটা হচ্ছে tube, whole tube. এই this part is called neck, only that part, no, not that. This part is neck. This part is neck flange, two flanges over there. Okay, these are the whole of the flange for the এগুলো হচ্ছে strap, neck strap যেটা বলে, neck strap. Then this is the cuff. So this is the cuff tracheostomy tube, not uncuff. Uncuff হলে এই পার্টটা থাকবে না। ওকে, এই পার্টটা আর এই পার্টটাও থাকবে না। And this is the pilot balloon with spring attached on that side. একটু ক্লোজলি দেখলে দেখতে পাবি স্প্রিং একটা আছে। Why the spring is there? Because it acts as a one-way valve. If we push some air, it cannot come out. Okay, and this is called the tube where the air goes to the cuff. So parts গুলো বল একবার কেউ, এবার দেখে না তো, না দেখলে বুঝবে না। ওদিকে দেখ, ফার্স্ট ওদিকে দেখ, পিছনে দেখ। যেটা সামনে আছে, যেটা বাইরে এক্সটার্নাল পার্টটা, স্টিলেট আর অবজুরেটর, ঠিক আছে। যেটা আউটার ছিল ওটা পুরোটাকে বলে ট্রাকিওস্টোমি টিউব। এই পার্টটা কাফ। সো দিস ইজ কাফ ট্রাকিওস্টোমি টিউব। এর সঙ্গে যে উইংটা অ্যাটাচ আছে এটা হচ্ছে টিউব। এটাকে হচ্ছে পাইলট বেলুন, যেটা বাইরে অ্যাটাচ থাকে। এখানে ওয়ান ওয়ে ভালভ থাকে, যেটাকে এয়ার দিয়ে এটা খোলা হয়। এটা হচ্ছে নেক, এই পার্টটা, আর এই দুটো হচ্ছে ফ্ল্যাঞ্জ, নেক ফ্ল্যাঞ্জ, যেখানে স্ট্র্যাপগুলো লাগে, দুটো নেক স্ট্র্যাপ। এই যে বাইরে বেলুনটা পাইলট বেলুন। সো জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দিস, ফার্স্ট বলতে হবে দিস দ্য কাফ ট্রাকিওস্টোমি পিভিসি টিউব। ওকে, হুইচ ইজ 7 মিলিমিটার or 8 মিলিমিটার, হুইচ ইজ রিটেন ওভার দেয়ার। এখানেও থাকতে পারে, বক্স তো দেবে না, টিউবের গায়েও লেখা আছে, আমি দেখিয়ে দেবো।
পুরোটা বলতে হবে, থেমে যাস না। হ্যাঁ, ইট ইজ এ কাপ ট্রেকিওস্টমি, পিভিসি অর কোটেক্স টিউব। পিভিসি হচ্ছে পিভিসিও ম্যাটেরিয়াল, কোটেক্স ম্যাটেরিয়াল। আর একটা মেটালিক থাকে, মেটালিক, বাট মেটালিকটা নেই, স্যাম্পল নেই। হ্যাঁ, সেভেলিয়ার জ্যাকসন মেটালিক, নট এক্সটার্নাল, ওটা কনফিউজড হয়ে যায় এক্সাম। বলেছিলাম না, this is the formula. Okay, examiner might ask during the examination, what is the size of the tube? Up to 2 years is 2.5 to 3 millimeter, is millimeter. Okay, is the inner diameter, not the outer. 3 to 6, 3.5 to 4, 6 to 12, 4.5 to 5, 12 to 14, 5.5 to 6, and more than 14 is more than 8, like 8, 9, whatever. So in case of children, the basic formula is age plus 4 divided by 4. Age by 4 ছিল দেখ ক্লাসে বলেছিলাম আমরা। নেক্সট জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য কাপ প্রেসার। ওকে, এই কাপটা যেটা আছে ওর প্রেসার কত, এটাও বলেছিলাম মনে হয়। ইজ অ্যারাউন্ড 25 to 30 millimeter of mercury or 15 to 20 millimeter of H2O. What is the volume of that cup? Is around 10 ml of air. So 10 ml equal to around 25 millimeter of mercury pressure. It is a minimum. Pressure বেশি হলে কি হবে? What are the complication? Excessive pressure. তার আগে কি হবে? Pressure নেই, কে বললো? And what is the function of the cup? না কাপটা দিয়েছে কেন? In case of tracheostomy আনকাপ দিতে পারতো। Aspiration first. Okay. What are the site of the tracheostomy usually? Site, ring. What are the rings? 2, 3, 4 এর মধ্যে করা হয়। Why not 1? Stenosis দুটো। Why not low? Below 4. What is the indication of doing low tracheostomy? Types ছিল না, types of tracheostomy বলেছিলাম, high, mid, low. Where you can do low? Indication বলছি। In which case of মানে কোন কন্ডিশনে লো করতে হয়? অ্যাডভান্স laryngeal seal. So to remove the larynx, then we can do low tracheostomy. থিওরিতে বেসিক্যালি তোদের ইন্ডিকেশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন আর কমপ্লিকেশন এগুলো দেয়, আর প্র্যাকটিক্যালি এগুলোই জিজ্ঞেস করবে, ছাড়া আর কিছু টিউব ট্র্যাকেস্টমি নিয়ে
ওটি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে কিনা আমি সেটা বলতে পারছি না। ওটি ইনস্ট্রুমেন্ট যদি থাকে ওটার থেকে মেরিঙ্গোটমি, কর্টিক্যাল ম্যাস্টোরেক্টমি ওগুলো যাবে, বা ট্রাকিওস্টমি টিউব স্যাম্পল থাকবে, সেটা ফর শিওর। থিওরি মানে কি কি আছে সেটা হাজরা স্যার নেক্সট উইকের মধ্যে কনফার্ম করে বলবে, এখন আমাদের জানায়নি। এগুলো জাস্ট হ্যাপারজার ক্লাস হচ্ছে, ঠিক আছে? কারণ কি ল্যারিংসে তো হয়নি, তার আগে ট্রাকিওস্টমি হয়ে গেল, তো আমাকে বললো নিতে, বলে নিয়ে নিলাম, বাট বুঝতে পারছি কিন্তু কিছু করার নেই। আরো 2-3টে পয়েন্ট আছে সেজন্য বলছি টিউবটা দিতে, ওই জিজ্ঞেস করে। কারণ কি থিওরি আর প্র্যাকটিক্যাল সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। দিস পার্ট ইজ কল্ড নেক। এই পার্টটা হচ্ছে স্যাপ্ট আপ টু দ্যাট পার্ট, নেক স্যাপ্ট, এটা হচ্ছে রেস্ট অফ দ্য পার্ট টিউব। This part is called cuffed balloon or balloon cuff, whatever. Okay. এটা হচ্ছে এক্সটেনশন টিউব or এক্সটেনশন লাইন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পাইলট বেলুন উইথ ওয়ান ওয়ে ভালভ। এটা হচ্ছে ভালভ। সিরিঞ্জ থাকলে দেখিয়ে দিতাম কিভাবে প্রেসারটা দেয়। এখানে কিছুই না, সিরিঞ্জটাকে পুশ করে এয়ার নিয়ে সিরিঞ্জটাকে পুশ করতে হয়, দেন করলে এটা ফুলে যাবে এই জায়গাটা। আর হচ্ছে এখানে সাইজটা থাকে যেটা বলছিলাম। আর এই পার্টটা হচ্ছে ফ্ল্যাঞ্জ, নেক ফ্ল্যাঞ্জ। দেখ এখানেও কিন্তু লেখা আছে ইন্টারনাল ডায়ামিটার হচ্ছে 7, আউটার ডায়ামিটার হচ্ছে 9.7। সো ইট শুড বি অলওয়েজ ইন্টারনাল, এটা আউটার কিন্তু না, এটা কনফিউজড হয় এক্সামে। এখানে সাইজটা লেখা আছে, উপরে আইডি লেখা আছে, আইডি মানে ইন্টারনাল ডায়ামিটার। পুরোটাই তো টিউব। এটা নেক, এটা স্যাপ্ট আর রেস্ট অফ দ্য টিউব। এটা কাপ, এটা এক্সটেনশন লাইন আর এক্সটেনশন টিউব। এটা হচ্ছে তোর পাইলট বেলুন উইথ ওয়ান ওয়ে ভালভ আর নেক ফ্ল্যাঞ্জ। আর এখানে স্ট্র্যাপটা কিভাবে লাগায়, এই জুতোর মতো শুলেসের মতো বাঁধতে হয়, ঠিক আছে? এভাবে পরিয়ে দিতে, হ্যাঁ দেখিয়েছিল। এভাবে নিয়ে গিয়ে এই পার্টটাকে নিয়ে এবার এটা একটা শর্ট রাখতে হয়, একটা লং, ওকে। দেন এটা হোল্ড করে এর মধ্যে ইনসার্ট করে দেন এই পার্টটাকে সেম থিং দ্য অপোজিট সাইড অলসো, ঠিক আছে? দেখিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ। একটা শর্ট একটা লং কেন করলাম সেটাও ব্যাপার আছে, হ্যাঁ। হলো, আবার এটা নেকে থাকবে তো এভাবে। আবার এই লং এর সঙ্গে এই শর্ট এই সাইডে স্ট্যাপ করতে হয় শুলেসের মতো, ইজ লাইক শুলেস। এটা বেটার হবে ধরতে। Suppose this is the neck, huh? Side A, not at the back. Stepটা সাইডে বানতে হয় এভাবে করে, লাইক শুলেস, যাতে খুলতে পারা যায়। এখানে চেঞ্জ করতে হবে তো তোকে, আর এটার সঙ্গে এটা সাইডে। আবার এইটা, এই লাইনটা কি, এটা এটা বলছিলাম। হোয়াট ইজ দ্যাট ব্লু লাইন? এটা ব্লু লাইন দেখছিস কি বলতো? হ্যাঁ বলেছিলাম ওটা ক্লাসে। হোয়াইট ইজ দেয়ার ব্লু লাইন? সাপোজ ভেন্টিলেটেড পেশেন্ট, ট্রাকিওস্টমি করা আছে, সো উই হ্যাভ টু সি দ্য পজিশন অফ দ্য টিউব। ফর দিস সাপোজ এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান যদি করতে যায়, এই লাইনটা দিয়ে অ্যাসেস করা যায় whether the tube is in the right position or wrong position. Okay, radio opaque line. আর সেরকম কিছু কোশ্চেন হয় না, এগুলোই। কাপ প্রেসার তো বললাম, ডায়ামিটার বলে দিলাম, সাইজ ওটাই। এটা অ্যাপ্রক্স একটা ফর্মুলা। এটা হচ্ছে স্ট্র্যাপ। পার্টস তো বললাম, পাইলট বেলুন, ওকে, ওয়ান ওয়ে ভালভ,
ব্যাস। আর রেস্ট হচ্ছে থিওরি, কমপ্লিকেশন, ইন্ডিকেশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন, স্টেপস। স্টেপস জিজ্ঞেস করতে পারে তোরা আন্ডারগ্রেড। ওকে, লেয়ার যেটা বললাম এটাই জিজ্ঞেস করবে। Amblyopia and cycloplegic refraction. So, what is darkroom examination? Darkroom examination. So, what is darkroom examination? In darkroom examination, we did first one is the retinoscopy, second one is the ophthalmoscopy, and ophthalmoscopy may be two types. First one is the direct ophthalmoscopy, and second one is the indirect ophthalmoscopy. And what is ophthalmoscopy? Anyone? Anyone? Anyone define the ophthalmoscopy? No? So, ophthalmoscopy is the examination of fundus through ophthalmoscope, and it may be two types, direct ophthalmoscope and indirect ophthalmoscope. So, normal we examine the oblique illumination, then distinct direct ophthalmoscopy and direct ophthalmoscopy and retinoscopy. These are procedure in darkroom. So, first we discuss about the indirect ophthalmoscopy. Indirect ophthalmoscopy done through indirect ophthalmoscope, and another one is the slit lamp. And through slit lamp biomicroscopy, we need 90D diopter lens. So, oblique illumination objectives. Objectives are the examination of the external and anterior segment of the structures. Instruments, illumination beam, magnification aid and microscope, and method is the illumination beam at 45 degrees. Then this is the, what is this? Slit lamp. And we examine the slit lamp up to which slit lamp is the low power microscope combined with high intensity light source, and that can be focused to shine in a thin gleam. We can examine the conjunctiva, cornea, anterior segment, iris, and lens, and up to the posterior capsule of the lens. And through cut section, we examine the lens and the part of the cataract, which part of the cataract is lens is involved in the cataract. So this is the slit lamp, and this one is the patient, and that one is the doctor who observes the eye and examine the patient. So observation is by the optical section, and diffuse direct illumination and indirect illumination. Direct illumination means diffuse, whole of the cornea is illuminated, but in retro illumination we see the posterior part of the lens, and scattering sclerocorneal illumination
by this examination, we see the anterior segment of the eye and we assess the uh, depth of the anterior chamber, where it is deep, where it is narrow, maybe there some contents are present or not. Then fundus observation through slit lamp we did with the help of the 90D lens, and through gonioscopy with the help of the slit lamp we assess the angle of the anterior chamber in case of narrow angle glaucoma and open angle glaucoma. So this is the eye. Slit lamp exam uses the instrument that provides the magnified three dimensions. We examine the patient with three-dimensional view: anterior, posterior, and oblique illumination. And the different parts of the eye during the exam, your doctor can be looked at the front part of the eye. Front part of the eye including the clear outer covering. First one is the cornea, then lens, and after that colored part is called iris. This is the iris, and this one is the pupil. Okay. Then vitreous. This part is the, what is this? Vitreous. And this one is the lens. The first transparent layer is the cornea. And this aperture is called pupil. And this brown colored part is called iris. This is the front view and this is the cut section. And this one is the lens, cut section of the lens. And sclera, this is the outermost covering of the sclera. And this is the aperture where the optic nerve emerges, and this part is the macula. Macula is present temporal to the optic disc, and this part is the optic disc, and this semi-solid liquid is called vitreous. And the innermost covering, this innermost covering is called retina. And between sclera and retina, this middle part is the, what is? Choroid. So you know about slit lamp? Then distant direct ophthalmoscopy. Distant direct ophthalmoscopy, we examine the media. What is media? Media through which light passes. First is the cornea, then anterior chamber, then lens, and after that vitreous, then the rays reach to the retina, macula. And the instrumentation is the direct ophthalmoscope. This is the distant direct ophthalmoscope. This is the front view, and this one is the back view, and this one is the mirror through which we see the fundus, and this is the regulator switch. We adjust the magnification, and this is the illumination view. This is front view and this is back view, and this part we insert the battery.
Then direct ophthalmoscopy, proper position of the center fundus view. Then right eye is examined with right eye and left eye is examined with left eye. And nose is not touched to the patient. Nose is away from the patient. See here, this one. This is the patient and this one is the examiner. So it's right. This is the patient's right eye and this one is the observer's right eye. So right eye is examined through right eye and the left eye is examined through left eye. And then proper position of the peripheral fundus view. First we examine from distance, then we gradually go close to the patient. Then direct ophthalmoscopy. Be systemic, start at optic disc and work radially. First focus the optic disc, then we gradually rotate and examine the surrounding part. Through this, first optic disc is examined and the center part is called cup. So we assess the optic disc and cup ratio, that is called CD ratio. Then vessels. We examine the retinal vessels, course of the retinal vessels, caliber of the vessels, and arteriovenous ratio and the light reflex. Then crossing and banking. This phenomena is seen in case of the hypertensive retinopathy. Then we examine the macula. Then peripheral fundus. Through direct ophthalmoscopy, we examine beyond the equator, and magnification is 15 times. So magnification is more. So we examine the less field. If magnification is less, then we examine the large field. And in case of direct ophthalmoscopy, we examine the patient with dilated pupil as well as undilated pupil. But if media is hazy due to cataracts, in this case, we can't assess the fundus properly with direct ophthalmoscopy. But for if media is opaque, we use the indirect ophthalmoscopy to better assess the fundus. So that's all about the direct ophthalmoscopy. Direct ophthalmoscopy advantage, it is handy. It can take anywhere. Magnification is 15 times. And the image is formed is virtual, erect and magnified. And there is no need of the condensing lens in case of the direct ophthalmoscopy. We examine up to the level of equator. And in hazy media, we can't assess the fundus clearly with the help of direct ophthalmoscopy. And stereopsis means depth perception is poor in case of the direct ophthalmoscopy. But in indirect ophthalmoscopy, depth perception and stereopsis is better. And hazy media, it is not possible. So next one is the indirect ophthalmoscopy. Indirect ophthalmoscopy is also a
process to examine the fundus. For indirect ophthalmoscopy, we need two things. First one is the indirect ophthalmoscope and second one is the condensing lens. That is 20 diopter biconvex lens. And technique, direct ophthalmoscopy, indirect ophthalmoscopy, and fundus biomicroscopy and fundus contact lens. Fundus contact lens is done through with the help of contact lens, and fundus biomicroscopy is done with the help of plus 90D lens. This is the fundus. What is this? Fundus. This is the disc. If we undilated, this is the pupil in undilated condition, and this is the pupil in after dilatation. So, after dilatation, we see the more view, and this is the ora serrata. What is ora serrata? What is ora serrata? Anyone? Anyone? Ora serrata? Ora serrata is the junction where ciliary body is end and choroid retina is started. So, with the help of indirect ophthalmoscopy, we see up to the ora serrata. But in case of direct ophthalmoscope, we see up to the equator. This is the disc, and this center part is called cup. So we assess the CD ratio, and these are the vessels, retinal vessels, and these are the branches. And this one is indirect ophthalmoscope. This is the head portion, and this is the illumination part. And indirect ophthalmoscope may be uniocular and may be binocular, but uniocular is not in use. We generally use this kind of the ophthalmoscope, indirect ophthalmoscope, and it is binocular. Advantage is wide field of the view. Binocular instruments provide the stereopsis, means better depth perception, and disadvantage is requires more skill. Everyone is not have skill to examine the fundus through indirect ophthalmoscopy, and here magnification is less. Magnification is less times and require pupil dilatation. But in direct ophthalmoscope, we examine the fundus undilated pupil. But in indirect ophthalmoscopy, dilatation is must, and image is formed, real image inverted and magnified, and magnification is less. Magnification is 3 times, but in direct ophthalmoscope, magnification is 15 times more. And this is the procedure. Indirect ophthalmoscopy can be done in sitting position as well as in lying down position. And these are the lenses. This is 60 diopter lens, and this one is the 8 diopter. This is 90 diopter. So field of view and the magnification is varies according to the
lens used. Then inverted image, stereopsis and dilated pupil. Dilatation of pupil is must in case of fundus biomicroscopy, indirect ophthalmoscopy. And this is the fundus biomicroscopy. This is the 90D lens, and done through the slit lamp. This is the slit lamp, and this is the 90D lens. This one is the patient, and he is the observer. Then fundus contact lens requires physical contact of the eye and with the biomicroscope advantage, and this is used in case of surgeries, and the field of view and magnification is also varies according to the type of the lens is used. And this is the optical diagram of indirect ophthalmoscope. This eye is the observer's eye, and this one is the patient's eye, and this is the ophthalmoscope, and its optic, light source, condensing lens, and here prism. Light is coming from here and reflect, and through this eyepiece, observer is see the image of fundus. So, optics, illumination system, magnifier, hyperopes and myopes, and observation system is lens field and aperture. In direct ophthalmoscope, there is an aperture through which we regulate the power of the lens. And this is the diagram of normal fundus. This is optic disc, and this center yellowish part is called physiological cup. But in case of glaucoma, this cup is increased. Normally CD ratio is 1:3, but it is increased 0.7 to 0.9 in case of glaucomatous optic atrophy. And this is the disc, and this is the macula, and macula is away from the two disc diameter away from the disc. Disc is situated nasally and the macula is situated temporally. And these dilated vessels is called vein, and these narrowing vessels are arteries. And this glow is seen. This red part is the reflex of choroid, but innermost layer is the transparent. Retina is the transparent layer, and we see the glow of the choroid through the retina. Then optic nerve. We examine the optic nerve, size of the optic nerve, shape, color, margins, cup disc ratio. Then blood vessels. We examine the blood vessels, diameter of the vessels, and the shape and tortuosity. Tortuosity is present in the case of hypertensive retinopathy, and there may be the aneurysm, neovascularization, and the color, copper wiring color is appear in the case of the hypertensive retinopathy. Crossing of the two vessels, arterial and venous crossing. So this is the crossings of the vessel, and the light reflects, and artery and vein ratio, AV ratio, and bifurcation. Then hypertensive retinopathy. Hypertensive retinopathy are divided into four stages.
In first stage, only thinning of the retinal arterioles and relative to the veins. Wall of the vein is thinner as compared to the art, wall of the artery is thicker as compared to the wall of the vein. So here thinning of the retinal arterioles relative to the veins. Thinning is started. This is the first stage. And in second stage, there is the obvious arterial narrowing is occurred. Narrowing of the vessels, that is called attenuated vessels. And stage third, there is the cotton wool spots, exudates and hemorrhage. Hemorrhage are two types. Hemorrhage may be soft exudate and hemorrhage may be superficial and deep. And exudates may be soft exudate and hard exudate. And soft exudate margins is ill defined. But in case of the hard exudate, margins are well defined. Then stage 4 is not stage 1, stage 2, stage 3, and here everything is present. All these three are present, but here swollen optic disc is present, just like a papilledema. And this is the crossing changes. And here this is the artery and vein is here. Due to the pressure, they are separating. And here just crossing over. Then arteriosclerosis. Arteriosclerosis means this is seen in the fundus. Copper wire is arterioles are seen in copper color is the copper wire like, and the silver wiring like arterioles this is present in case of the atherosclerosis. Atherosclerosis is occurring in hypertensive retinopathy. Then increased AV crossing changes. This is the AV crossing changes. And macula. Macula is the most sensitive part of the retina where image is focused and we see the image properly. So, macula is situated 2 disc diameter away from the optic disc. Temporally, optic disc is situated nasally and the macula is situated temporally, and it is 2 disc diameter away from the optic disc. Should be avascular. It is avascular and may appear dark red than surrounding retina, and should be bright foveal reflex on the younger one. And the center illuminated part is the called macula. This is indirect ophthalmoscopy. Oldest indirect ophthalmoscopy, not in use in nowadays. And this is the Albert Glaston, 1862 to 1930, professor of physical and physiological optics, University of Uppsala. First reflex-free ophthalmoscope. And he got the Nobel Prize in 1911 for the work on optics of the eye. So this is all about direct and indirect ophthalmoscopy. And what is the time? Okay. Then next topic is the amblyopia. What is amblyopia? What is amblyopia? Anyone? Amblyopia is the decreased visual acuity
and no improvement with glasses, and it may occur if patient is suffering from squint, or maybe there is any opacity on the media, or patient is suffering from the refractive error, or maybe if you are the yeah. So amblyotic patient is with pinhole vision is no improvement in the vision, because below 8 years there is development of the macula, and if there is any obstruction in the optical pathway, so there is no proper development of the macular and the nerves that causes amblyopia. So amblyopia is 6 types. First is the strabismus amblyopia, and second one is the refractive amblyopia. Refractive amblyopia may be an isometropia, and both. And second one is the third organ. This is called due to third one is the first one is strabismus, second one is refractive, third one is the organic, and fourth one is maybe there is some opacities, maybe having the corneal opacity, lenticular opacity, or there is any defect in the optical pathway, so there is no improvement of the there is no proper development of the macula, and that causes amblyopia. Amblyopia means lazy eye. What is the lazy? What is the treatment of the laziness? Huh? What is the treatment of laziness? To give punishment? Huh? If one eye is amblyopic, then we give the punishment to the better eye. We occlude the better eye and force the lazy eye to work. This is the treatment. Third one is fifth is the irreversible amblyopia. One eye is amblyopic and other eye is better. So amblyopic eye is covered and other eye, better eye is covered, and amblyopic eye is forced to work and see the object, and then it is reversible condition. So here the development occur and patient is able to see the image properly. And sixth one is the unknown etiology. We don't have any idea what is the reason of the amblyopia. So simple, amblyopia means lazy eye and the treatment is the punishment. Better eye is covered and other eye is forced to see the object. Then third one is the
cycloplegic refraction. This is another chapter, cycloplegic refraction. So, what is cycloplegic refraction? In cycloplegic refraction, we paralyze the accommodation. What is accommodation? Iris and the ciliary body and relaxation and contractions of the ciliary body to focus any object. This is called accommodation. And when we dilate with the cycloplegic drugs, then accommodation is lost. Then patient is not able to see the near object, and there is the blurring of vision. So, why we need the cycloplegic refraction? To assess if we not satisfy the visual acuity is normal, and if there is patient is high hypermetrop, and they use the excessive accommodation to focus the object. So, in this case, we paralyze the accommodation through cycloplegic drugs. What are cycloplegic drugs? Cycloplegic drugs are cyclopentolate, atropine, fometropine, and propylamide. So there are long acting and short acting. So cyclopentolate, duration of action is 24 hours, and propylamide duration of action is 4 to 5 hours, and atropine duration of action is 10 days, and fometropine duration of action is how much? Huh? No, 15 now. Fometropine 4 to 5 days. 4 to 5 days. Atropine is 10 days. Cyclopentolate is 24, and propylamide is 4 to 5 hours. And phenylephrine is only dilate the pupil. This is not cycloplegic. This is not paralyze the ciliary muscles, and only dilate the pupil. And other are dilate the pupil as well as having the cycloplegic effect. So we paralyze the accommodation and assess the visual acuity, and we find out the hypermetropia and latent hypermetropia. What is latent hypermetropia? Patient is hypermetropic, and using the excessive accommodation, to focus the 6/6 vision. So we rule out the to assess the latent hypermetropia. We use the cycloplegic drugs, and to assess the squint may be esotropia. Esotropia means convergence. Esotropia means convergence, and exotropia means divergent, and hypertropia means upward, and hypotropia downward movement. So there is nothing in the cycloplegic effect, only assess the refraction properly to paralyze the
accommodation and give the proper numbers. So that's all about. Any question? Any doubt? Any doubt? Any question? No. So what is the Snellen's chart? What is the Snellen's? Huh? What is refractive error? Excuse me. Provide them a speaker. Here. You start here. First line says. One by one rotate. Okay. Only 10 minutes. No. Next. Second. Type of refractive error. Hypermetropia, myopia, astigmatism and presbyopia. Then pass the second one. What is hypermetropia? Hypermetropia. Patient is able to distance object. Patient is able to distance object, to see the distant object, but having difficulty in the near object. And image is focused before the retina or behind the retina? Behind. So what kind, next, what kind of lens is needed for the treatment of hypermetropia? Convex. Why convex? To converge the image, because image is found behind the retina. So we need the converging lens treatment of the hypermetropia. Pass the second one. And what is the myopia? Yes. आगे कुछ तो बोलो. Myopia. Pass the mic. What is myopia? Image is formed where? Before the retina or behind the retina? Behind the retina. In front of retina. In case of myopia, eyeball is bigger. And in case of hypermetropia, size of eyeball is small. So image is formed in front of the retina. So we need the diverging lens. So what is diverging lens? Diverging lens means concave or convex? Concave. To focus the image, we need the concave lens, that is the diverging lens, to focus the image at the retina. Pass the mic. What is astigmatism? Astigmatism is hypermetropic astigmatism and myopic astigmatism, and combined. Some rays are focused in front of the retina and some rays are focused behind the retina. But in case of myopia, image is focused in front of, and in case of hypermetropia, image is focused behind the retina.
In astigmatism, there is focus point is more than 2 to 3 is point is focus, and astigmatism is due to the yes multiple focal point. That's why we can't we yes image is blurred and we can't see properly. Next, what is presbyopia? Presbyopia occur at which age group? Huh? Old age, Dana. 40 years and above. Starting at 40 years. And define the presbyopia. Patient is able to see the distant object, but having difficulty in reading or near work. Yes, that is called presbyopia. Next, what is the treatment of presbyopia? Which kind of glasses are prescribed in case of presbyopia? Which kind of glasses are prescribed? Now, bifocal means what? Plus or minus lenses? Plus means convex lens. Minus means concave. So focus the near image, near object. We need the plus lenses, and magnify the image and magnify. Next, what is ophthalmoscopy? What is ophthalmoscopy? Today I have taught. Today I just have. Yes. What is direct ophthalmoscopy? Only read. What is indirect ophthalmoscopy? Okay. And magnification? Magnification in indirect ophthalmoscopy? Next. Magnification. Magnification in indirect ophthalmoscopy 3 times, and direct ophthalmoscopy 15 times. Next, what kind of image is formed in case of the direct ophthalmoscopy? Virtual, erect and magnified. Next, what is indirect ophthalmoscopy? Indirect ophthalmoscopy. What is? Yes. And what kind of image is formed? Real. What kind of image is formed in indirect ophthalmoscopy? Reverse and inverted and magnified. Okay. Next, in indirect ophthalmoscopy, stereopsis is possible or not? Yes or no? Stereopsis, depth perception. Which one is better in indirect or direct? Stereopsis.
indirect. Stereopsis is poor in direct ophthalmoscopy. Stereopsis is poor in the direct ophthalmoscopy, but in indirect ophthalmoscopy, stereopsis is better. Next, what is slit lamp? Mike, where is Mike? What kind of illumination is possible? What kind of illumination is possible in slit lamp examination? Direct diffuse illumination, slit and cut section